দেখ, কনসেপ্ট সবাই ভাবতে পারে। আমি ভাবতে পারি যে আমি এটা করব। কনসেপ্ট ভাবাটা কোনো ভুল কিছু না, এটা সবার মাথায় আসতে পারে, বাট ওইটাকে এক্সিকিউট করাটা প্রপার ওয়েতে, সেখানে তোমার একটা ইউ নিড আ লট অফ নলেজ। অত সহজ না বিজনেস করা। ডুইং আ জব ইজ মাচ ইজিয়ার। এটা সিরিয়াসলি আমি বলছি। লোকে বিজনেস করতে পারে না বলে লোকে বিজনেস জব খোঁজে, যে আমার জব হলেই হলো, সো আই ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক সো মাচ। হোয়াট এভার দ্য কমেন্টস উইল কাম, দ্য অর্ডার্স উইল কাম, আই উইল অ্যাক্ট অন দ্যাট। তো এটাই জব না। বিজনেস মানে কি? আমার নিজের নিজের থিঙ্কিং, নিজের আর&ডি, নিজের সবকিছু এগুলো ম্যানেজ করতে হবে। কি কি শিখতে হবে তোকে? অনেক কিছু। তোকে পিপল ম্যানেজমেন্ট শিখতে হবে ফার্স্ট অফ অল। মানে পিপল ম্যানেজমেন্ট মানে যদি একা একা তো বিজনেস করতে পারবি না, ঠিক আছে? পিপল ম্যানেজমেন্ট মানে টিমটাকে ম্যানেজ করা, ওটাকে বলা হয়। দেন পিপল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে অনেক পার্ট আছে। তোর স্পিকিং স্কিল থাকবে, তোর কমিউনিকেশন স্কিল থাকবে। তো এইগুলো না অনেক কিছু পার্ট আছে, এগুলো না দরকার পড়ে। এলপিপি অ্যাকচুয়ালি মানে কি? এলপিপি কেন করব? এলপিপির ফুল ফর্ম হচ্ছে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেম। এটার মিনিং হচ্ছে যে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেমের যদি মিনিংটা ব্রেক করিস, লিনিয়ার মানে একটা স্ট্রেট লাইন, লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেম। দ্যাট মিনস এরকম ভাবে আসছে না যে লিনিয়ার একটা কোনো ইকুয়েশন থাকবে, সেটা সেটাকেই একটা প্রবলেমের মাধ্যমে আমরা ফেস করব। তো এটাকে যদি আমাদেরকে বলতে হয় যে রিয়েল লাইফে কি কাজে লাগে, তো একটা রিজন হচ্ছে কি, এগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি কমার্শিয়াল পার্ট। দিস ইজ নট ডিরেক্টলি বেসড অন দ্য অ্যাপ্লাইড ম্যাথস অর পিওর ম্যাথস। তো কমার্শিয়াল পার্টে আমাদের কি কাজে লাগে? কমার্শিয়াল মানে বিজনেস মনে কর। ওখানে কমার্শিয়াল পার্ট মানে আমরা বিজনেস হিসেবে ক্রিয়েট যদি ভাবি, তো যে কোনো বিজনেস যদি দেখতে হয়, তো আমি মনে করলাম যে আইফোন 16 সিরিজ ধর লঞ্চ করেছিল যখন, ঠিক আছে, আবার রিসেন্টলি হবে হয়তো আইফোন 17 লঞ্চ করতে পারে। তো আইফোন 16 সিরিজ মনে করে নে। বাই দ্য ওয়ে, ওনারের নাম জানো তো তোমরা? ধর একটা কোম্পানির 100% শেয়ারস আছে, তার মধ্যে কেউ যদি 51% শেয়ার ওন করে, তার মধ্যে সে যে ম্যাক্সিমাম শেয়ার ওন করবে, ম্যাক্সিমাম পার্সেন্ট, সেই ওনার, সেই মালিক যদি বলা হবে ফার্স্ট। বাকি সব থাকবে শেয়ার হোল্ডার্স। তো মনে কর স্টিভ জবস যখন ক্যালকুলেশনস তো ওখানে থাকে না, যে ক্যালকুলেশনস গুলো হয়তো আমরা এখন হয়তো প্রপারলি বুঝতে পারবো না, বাট দেয়ার আর লট অফ স্ট্যাটিস্টিক্স ক্যালকুলেশন, দেয়ার আর লট অফ ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্রোচ থাকবে, আর&ডি থাকবে। আর&ডি মানে কি? রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট থাকবে। দ্যাট মিনস রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের মধ্যে অনেক পার্ট আসবে। একটা হচ্ছে গিয়ে ডেটা ড্রিভেন থিঙ্কিং বা অ্যানালিসিস। ডেটা ড্রিভেন অ্যানালিসিস মানে কি? যে কতগুলো ডেটা মানে কি? ধর তুই একটা সিম্পল এক্সাম্পল, তুই যদি একটা মনে করে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ওপেন করতে চাস তোর এই ইয়েতে, এরিয়াতে। তো তোর কাছে যদি ডেটা থাকে যে তোর এরিয়াতে 5 কিলোমিটারের মধ্যে the interest of the people, what are the interest, and ওদের taste, what are the taste of the people, if you know the data, like so among these Chinese items, if you have the data that how many people in your area that loves that food, then তোর থিঙ্কিংটা কি হবে? তোর থিঙ্কিং হবে সাইন্টিফিক্যাল অ্যাপ্রোচ হবে, যে then should I open a restaurant based on that foods or not, yes or no. সাপোজ তোর ইচ্ছে আছে যে আই উইল ডু আ হেলদি ফুড এর আমি একটা এখানে কাউন্ট ওপেন করব, শপ। লাইক ইট উইল অল আর হেলদি ফুড, লাইক আমি যেগুলো মাঝে মধ্যে খাই, ধর গ্রিন টি হয়ে গেল, হেলদির মধ্যে চলে আসছে। সাপোজ কোনো শেক হয়ে গেল, বাট শেক কন্টেইনস উইল বি সাম ওটস দিয়ে, ছাতু দিয়ে, ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে, বা সাম প্রোটিন স্যালাড হয়ে গেল, নাটস হয়ে গেল। তো দিস আর হেলদি। তো তোর মনে হচ্ছে যে না, আই উইল সার্ভ দ্য পিপল অ্যাজ আ হেলদি ফুডস। বাট এটা তুই মনে করলে তো বিজনেস যে সাকসেসফুল হবে তার কোনো মিনিং নেই, তার কোনো মানে হয় না। তোর জানতে হবে যে, হ্যাঁ, তোর জানতে হবে তুই যেখানে শপটা ওপেন করছিস তার সেই এরিয়াতে ওই মানুষদের ইন্টারেস্ট কি আছে, হোয়াট আর দ্য ইন্টারেস্ট আর হোয়াট আর দ্য নিডস, হোয়াট আর দ্য টেস্ট অফ দ্য পিপল অ্যারাউন্ড ইউ। You have to you have to open a shop. If you want to open a biryani shop or whatever, you want to open a shop according to their taste. বেসিক্যালি স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাপ্রোচ, ডেটা ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ এটাকে বলা হয়। তো এইটাকে যখন তুই আসছিস, তো এটা কি হচ্ছে, ডেটা মানে কি? তোর স্ট্যাটিস্টিক্স, ম্যাথমেটিক্স সব ইনক্লুড হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো তোমার কাছে ডেটা ধর চলে আসলো যে okay, 50% loves biryani at first, and then 20% loves the chowmein, and then momo, then cutlet and all. So যেগুলো টপ মোস্ট প্রায়োরিটিতে আছে, তো সেই আইটেমস গুলো নিয়েই, like 8 to 10 items নিয়ে you have opened a shop. But after that, do you really think that your shop will run in a successful manner?
এটা কখন রান করবে? তুই রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেল, R&D হয়ে গেছে, এটা বলে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, মানে হাউ উইল আই মেক ওপেন দিস, R&D হয়ে গেল। দেন আসে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দ্য প্রাইসিং। লোকেশনটা সিলেক্ট করে তো করছিস, ঠিক আছে, হোয়াট এভার। তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রাইসিং। তো প্রাইসিং মানে কি, যে যে আমি একটা ফুড যখন লঞ্চ করছি, বিরিয়ানি হোয়াট এভার, তো এইবার তোর কথা এখানে এটাই হচ্ছে কি মেন কম্পিটিশন চ্যালেঞ্জ থাকে, যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট অ্যাফোর্ডেবল, ইট উইল বি চিপ কোয়ালিটি, অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট হেলদি অর খুবই ভালো করতে হয়, দেন শুড বি মানে কি বলে, হায়ার প্রাইসেস। তো ওখানে চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে হয় ব্র্যান্ডকে, যে প্রাইসিং নিয়ে। তো এখানে আমি একটা এক্সাম্পল নিয়েছি iPhone 16-এর। তো এটা নর্মালি বললাম যে একটা বিজনেস কি করে হয়, ছোট স্কেলে বলছি, এটা কিন্তু লার্জার স্কেলে আরো বেশি কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন সফটওয়্যার থাকবে। আর ইট উইল ওয়ার্ক অফ আ হোল টিম, 500 700 1000 লাখ 1 লাখ লোক কাজ করবে ওখানে, ঠিক আছে। iPhone 16 সিরিজ মনে কর লঞ্চ করেছে। তো এখানে এই এলপিপি টপিকটা কি করে হেল্প করবে স্টিভ জবসকে ওর iPhone 16 সিরিজটা লঞ্চ করার জন্য। সো দ্যাট ইজ দ্য টপিক। iPhone 16 সিরিজে এই 4টে মডেল আছে না, iPhone 16 আছে, iPhone 16 প্লাস হয় কি, iPhone 16, iPhone 16 Pro আর 16 Pro Max, একটা প্লাসও ছিল 14-এ, মানে ওটা হারিয়ে গিয়েছে। তো মনে কর যে আমার 4টে সিরিজ রয়েছে, আমরা আমরা ধরে নিলাম আমাদের মতন করে, ঠিক আছে, আমরা তো স্টিভ জব না। তো iPhone 16-এ যেটা বেসিক ভ্যারিয়েন্ট একদম, ওটা মনে কর সবচেয়ে কম প্রাইস, লেস প্রাইস ওটা। 16 প্লাসটা 16 থেকে বেশি একটু প্রাইস, 16 প্রোটা তার থেকে বেশি, আর সবচেয়ে টপ মডেল যেটা সেটা 16 Pro Max, ঠিক আছে। এবার তুই ভাব যে আহ, ওনার ইয়ে কোনটা, মানে ওনার ডোমেন কি, ওনার ডোমেন যদি ইন্ডিয়া মনে কর, ওয়ার্ল্ড মনে করছে না, মনে কর ইন্ডিয়া। তো ইন্ডিয়াতে যদি উনি এই কটা ফোন লঞ্চ করে, তো উনি দেখবে কি, আগে কোন বুঝবে যে কোন প্রাইস ব্র্যাকেটে মানুষ, আমাদের ইন্ডিয়ান পিপলরা কোন প্রাইস ব্র্যাকেটের মধ্যে ফোনটা বেশি পারচেস করে, and what type of phones they want they purchase। তো সেই ডেটাটা ওরা অ্যানালাইজ করবে, ঠিক আছে। আফটার অ্যানালাইজিং ওখানে দেখা গেল যে 30K থেকে 40K, ইন দিস রেঞ্জ পিপল বাই দ্য মোস্ট পপুলার, মানে মোস্ট অফ দ্য পিপল বাই দ্য ফোন ইন দিস রেঞ্জ 30K to 40K। দ্যাট মিনস হি উইল থিঙ্ক দ্যাট ওকে, লেট মেক দিস অ্যাফোর্ডেবিলিটি ওভার হিয়ার। তার মানে ওই iPhone 16টা ওরা ওই প্রাইস ব্র্যাকেটে মনে করে রাখবে, ঠিক আছে। বাট হ্যাঁ, ওটা ওরা, আমি জাস্ট ইজি ধরে নিচ্ছি, ঠিক আছে, লেস প্রাইস যখন ওটা মনে কর 40K তে লঞ্চ করবে, যদিও 40K লঞ্চ হয় না, আরো বেশিতে হয়, বাট আফটার সাম টাইম ওটা 40K তে পাওয়া যায়, এটাই আমি ভাবছি, ঠিক আছে। তো ওটা তো মনে কর 40K তে লঞ্চ করলো, 16 প্লাস মনে কর 60K তে লঞ্চ করলো, 16 Pro Max মনে কর 80K, অ্যান্ড ইট উইল বি মোর দ্যান 1 লাখ। ওকে, আমি কম কমই নিচ্ছি। অ্যান্ড এটা কি প্রাইসটা যখন এইভাবে ওরা অ্যাডজাস্ট করছে, সো তারপরে ওরা কি মনে করছে যে তাহলে কোন ফোনটা, হুইচ ফোন উইল সেল মোর, মানে উই ক্যান সেল হুইচ মডেল, কোন মডেলটা আমি বেশি সেল করতে পারবো। তো সেই জন্য ওরা দেখবে যে কোন প্রাইস ব্র্যাকেটে ফোনস কতগুলো সেল হয়। ধর 40K যে প্রাইস ব্র্যাকেটটা আছে, ওখানে মনে কর 100 ইউনিট সেল হয়ে যাচ্ছে, 60K তে মনে কর 80 ইউনিট সেল হচ্ছে, 80K যেটা আছে ওখানে মনে কর কিছু পার্টিকুলার কিছু কোয়ান্টিটি সেল হচ্ছে, মোর দ্যান 1 লাখ মনে কর পার্টিকুলার কিছু কোয়ান্টিটি সেল হচ্ছে। যেখানে নাম্বার অফ প্রোডাক্ট সেল কম হবে, সেখানে কোম্পানি কি বেশি ফোকাস করবে, নাকি যেখানে নাম্বার অফ প্রোডাক্ট বেশি সেল হবে সেখানে কোম্পানি বেশি ফোকাস করবে? বাট সিনারিটা একটু ডিফারেন্ট, রিজন বলছি। যেখানে নাম্বার অফ প্রোডাক্ট সেল কম হয়, সেখানে প্রফিট মার্জিন হিউজ হয়, ঠিক আছে। সো ইন্টারেস্ট কিন্তু কোম্পানির দুদিকেই থাকে। তো এটা এটা ভাবার কিছু নেই যে কোনোটাতে বেশি ফোকাস করবে, কোনো কম ফোকাস করবে, ঠিক আছে। এখানে iPhone 16 কারেক্ট অনলি। এবার ওদের ক্যালকুলেশনস এমন হইতে থাকে যে হুইচ প্রোডাক্ট শুড আই ম্যানুফ্যাকচার অ্যাট হাউ মেনি কোয়ান্টিটিস, সো দ্যাট আই ক্যান গেইন ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ প্রফিট। এটা যেন না হয় যে iPhone 16 আমি অনেক কোয়ান্টিটি বানিয়ে দিয়েছি, 1 লাখ কোয়ান্টিটি, তারপরে সেল করতে না পেরে আমি ওটাকে কম প্রাইসে আমাকে স্টক ক্লিয়ার করতে হচ্ছে, যেন এটা না হয়। আর সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে 16 Pro Max, যেটা যেটা কিনা খুব হায়ার প্রাইসে রয়েছে, এমন যেন না হয় যে ওটারও আমি এমন কম কোয়ান্টিটি বানিয়ে দিলাম যে পরে ডিমান্ড আসলো, আমি সাপ্লাই করতে পারলাম না।
That means actually the calculation lies কোথায়, এটা বেসিক্যালি ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং, মানে ক্যালকুলেশন কোথায় লাই করছে, কতগুলো কোয়ান্টিটি, মানে হাউ মেনি কোয়ান্টিটিজ উই শুড মেক অন ইচ কাইন্ড so that we can gain the maximum profit. I am talking about the maximum profit. Loss তো ভুলেই যাও, the profit we should make, but where we can gain a maximum profit. So there lies the concept of LPP. এবার এটাকে আমরা কিভাবে সামারাইজ করব, how will you calculate this in a basic manner, সেটা আমরা দেখবো কি করে হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল তো গেল যে how we can profit in maximum way, বাট কোম্পানি কি অলওয়েজ প্রফিটই করে, কোথাও কি লস করে না? লস তো করে, কোথায় করে আমি বলছি, লস টু গিভিং, পেইং মানি মিনস পেইং স্যালারি টু দ্য এমপ্লয়িজ। সো ওখানেও ক্যালকুলেশন থাকবে যে হাউ মেনি এমপ্লয়িজ শুড আই হায়ার so that our loss will be minimum. When we make loss, we try to make it minimum. When we make profit, we try to make it maximum. As simple as that. So that means also here, so we can make formulate and LPP in such a way on the based on the number of workers, based on the working per hour, so that our cost will be minimum. এটা কি কস্ট, যেটা কোনো হচ্ছে কি এক্সপেন্ডিচার, এক্সপেন্স হচ্ছে, so expense should be less, profit should be maximum. Both the calculation should be done in the form of LPP. Okay, বোঝা গেল কেন করছি? এইবার ইন্ট্রোডাকশন। সো আর কিছু পড়ার নেই, সব জানিস তারা বাকিটা, যে হয়ে গেছে গল্প, ওটাই ওটাই ছিল। আরে এটা ছোড়া 11-এ করে এসেছি, আমি এখান থেকে শুরু করি। দেখ এখানে আমি একটু আর মানে ইন্ট্রোডাকশনস এর মধ্যে এটাও আসবে, দেয়ার উইল বি টু টাইপস অফ সাম, যে ডিরেক্ট কোশ্চেন গিভেন থাকবে যে ম্যাক্সিমাইজ দ্যাট থিং অর মিনিমাইজ দ্যাট থিং। That means some equations will be given and they will tell that maximize this, minimize this. Okay, so that is called the, and rest. এছাড়া আরেকটাই থাকতে পারে, a problem sums will be given and based on the problem sums you have to formulate the LPP. You have to make some equations and you have to see which thing should be maximized, which thing should be minimized. So if I do question number 2, এই problem sum যদি করি, then automatically আমাদের এই previous one টাও easily হয়ে যাবে, এর মধ্যে রয়েছে, because number 1 is a part of number 2. Clear? After some steps number 1 টাই follow হবে। আগে বুঝে না এখানে কোশ্চেনটা কি দিয়েছে। David wants to invest at most rupees 12,000 in some bonds A and B. Bond means you can take it as a shares, share A, share B. According to the rule, he has to invest at least 2,000 in bond A. At least 2,000 in bond A means he can invest 2,000 or more, and at least 4,000 in bond B. At least 4,000 in bond B মানে কি, আপনার B তেও minimum he can invest 4,000, but he can invest more than 4,000 also. Now 8% and 10% are the ROI, means rate of interest, for bond A and bond B respectively. Rate of interest or return on investment also can be said. Formulate an LPP and solve it graphically for maximum interest. এই যে repeatedly we are using the word formulate and LPP, formulate and LPP. So what is the LPP? How can you formulate this? So we will learn on this question. Okay, see this. We will focus at first what is the asking. What is the asking, by the way? Can you see what is the asking over there in the question? I mean, what is the main asking that the question wants the answer? Question is there, so question means the asking should be there. Like even David wants to invest at most 12,000 in bonds A and B. So if you think of yourself, there are 12,000 money you have, যদিও the money is very less. Correct only. That means the question will come in David's mind that how much should I invest in bond A as well as in bond B, so that I can gain a maximum profit or maximum ROI, return on investment, right? That is the question. So let David will invest, let David will invest rupees X in bond A and rupees Y in bond B.
Then I have written over there x plus y less than equal to 12,000. Is it correct? X plus y less than equal to 12,000. Why it is so? Because the total money David wants, that is at most 12,000. At most means ki the maximum I can afford, that is 12,000. More than that I cannot afford it, right? So that means it is less than equal to concept. At most means less than equal to concept, and the opposite to it, at least, it should be greater than equal to concept. So x plus y less than equal to 12,000. I have said these are first constraints. First constraint means constraint মানে these are the called which are the called constraints. Those are linearly, I can say that independent or linear inequations. So that means ওটাকে unsolved part এ আছে, but ওটাকে linear inequations, as a linear equation we can represent it. They will be called constraints, and I have written that the first constraint means first inequation. Okay. Any more inequations we will get? I have written over here x greater than equal to 2000, y greater than equal to 4000. It is also considered as a linear inequation, as x is greater than equal to something, y is greater than equal to something. So x greater than equal to 2000. Why? Because it is written over here that in one day rupees 2000 he will invest at least means he can invest more than that also. So bond A, how much price is there? Money I have taken in bond A, that is rupees x. So the money that can be more than that also or equal to that also. That's why x greater than equal to 2000, y greater than equal to 4000. Now he has to have, now you have to make a profit. So how much profit he will make? The profit means the interest, na? Over here the interest is the profit. 8% and 10% are the interest in bond A and bond B. So how much he invested in bond A? X rupees. And bond B, Y rupees. So 8% will be applied on rupees X and 10% will be applied on rupees Y. And then how much will you get? You will get Z equal to 8x plus 10y divided by 100. Don't cancel it out. Divide by 100 looks good. Actually, looks better. Okay. That's why I have taken 8x plus 10y divided by 100. So that is called the profit function. Already you have introduced with the word profit function. This is called profit, right? Profit means that is the interest. So now I am formatting. Now I have written that the LPP can be written as, or the LPP can be formulated as. Now the way I will formulate the whole sum, and the way I will write the whole sum in a mathematical manner, that is called the formulation of LPP. Okay. First one is that which one should be maximized, that I have to write. Maximize z equal to 8x plus 10y by 100. That is the interest. We have to maximize it. Based on which subject? Based on which subject? Subject to the constraints x plus y less than equal to 12,000, x greater than equal to 2000, y greater than equal to 4000, but provided x and y should be greater than equal to 0, as x and y both are positive quantities because they are amount money, right? That means the formulation of LPP means directly, এটা মনে করেন না just an example of a set builder form and a tabular form. The problem sum is in the set builder form. And now you will convert the problem sum into a tabular form where you can write the things in a mathematical manner. And then just if you see this thing only, then you will understand what the whole question asks for you. Just simple, if you see this portion only, then you will get the na. That means we have to maximize this z with the help of this inequation. So how will you use that inequation to help z in gaining maximum profit? So a linear inequation আমাকে কি করে help করো সেটা আমি এখন দেখবো. So this thing should be solved graphically. মানে a graph will help you in solving this. I am telling you how to do that. We have already done this kind of concept. আমরা কোথায় পড়েছিলাম মনে আছে? এই টাইপের কনসেপ্টটা কেউ বলবে? ক্লাস 11 এ পড়িসনি? 11 এ যখন তুই লিনিয়ার ইকুয়েশন পড়েছিস তখন তো লিনিয়ার ইকুয়েশনের গ্রাফ পড়েছিস। তো সেম গ্রাফ এখন এটাই আছে। So right now what will you see? It is not class 12. Class 12 এর এখানে কিছুই নেই, জাস্ট ক্লাস 11 এখানে আছে। ঠিক আছে? আমি একটু show you. এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সুইচ করে নিই cause হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে ভালো লাগবে। ঠিক আছে? First thing is that what I am to say,
You will consider the inequations as equation. We have to consider the inequalities as equality. By the way, graph will not be needed. আমি যেভাবে পড়েছি সেভাবে খাতাতেও করা যাবে, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, গ্রাফটা মনে হয় দেবে কিনা জানিও না, খাতাতেও ড্র করা যায় উইদাউট গ্রাফ সো বাট গ্রাফ দিলে বেশি অ্যাকুরেট হবে। ঠিক আছে, সেই অ্যাকুরেসিটা কিন্তু আমরা খুবই মিনিমালিস্টিক ইয়েতে আমরা খাতায় করতে পারবো, কোনো প্রবলেম নেই, সেম অ্যাকুরেসি পেয়ে যাবো আমরা। ইফ ইউ হ্যাভ স্কেল অনলি, যদি স্কেল থাকে গ্রাফ দিতে হয় বাইরে। তো ফার্স্ট অফ অল রুল কি যে we will consider the inequations as equations. So how many inequations we have? Three. One is x plus y greater than less than equal to 12,000. That I am considering as x plus y equal to 12,000. Second one, x equal to 2,000. Third one, y equal to 4,000. These three equations, right? Now we have to draw the equations in a graph as a straight line. Here I'm not draw. To draw the straight lines, how many points will require? দুটো পয়েন্ট রিকোয়ার আছে। সো হাউ উইল ইউ ফাইন্ড দ্য পয়েন্টস? এই যে x plus y equal to 12,000, এখান থেকে how will you get the points? X plus y equals to 12,000 is there. How will you find the points that are lying on the straight line? কি করে বের করব? That's very easy. Just we will use the concept of x by a plus y by b equal to one concept. It is the concept of intercept form. Intercept form means ki a is called the x-intercept, b is called the y-intercept. That means a comma 0 is the point and 0 comma b is the point. Correct? If a comma is the point, that means we will put y equal to 0, find x. If 0 comma b is the point, that means put x equal to 0 and find y. Easy. তাহলে x by 12,000 plus y by 12,000 এইভাবে ভাবতে পারিস তুই, আর ইজি প্রসেসটা বলে দিলাম। ঠিক আছে, সো ইফ ইউ পুট নর্মালি x equal to 0 over here, then how much y equal to you are getting 12,000. So what is the point over here? 0 comma 12,000 is a point, that is point A. And if you put y equal to 0 over here, how much you are getting as x? 12,000. So that means B is a point that is 12,000 comma 0. Clear now? So we have got 2 points. But if you want to do more in a stylish way, যেটা কিনা আদ্রিতা বলছিল, so what you will do, you are just, I want a 1 in the right hand side. So how will you get 1 in the right hand side? By dividing by 12,000. Right hand side should contain 1. So whatever the constant term is there in the right hand side, we will divide by the constant term throughout the equation. So x by 12,000 plus y by 12,000 equal to 1. Okay, clear? So the point will be generated on that. X is 12,000, so 12,000 comma 0. Y is 12,000, so 0 comma 12,000. Simple. So in that manner, I have written over here that A as 12,000 comma 0, B as 0 comma 12,000, right? And x equal to 12,000, x equal to 2,000 means the point is 2,000 comma 0 only, because x equal to 2,000 means just x টা তোমার 2,000 আছে, মানে ওই x টা 2,000 পয়েন্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা যা আছে। So x equal to 2,000 মানে c is the point, that is 2,000 comma 0. Y is 4,000 means at what point the line will cut y axis? 0 comma 4,000. ঠিক আছে, by the way, what kind of straight lines are they? এই যে এই দুটো straight line কি টাইপের straight line? What kind of straight line is this and this? X equal to 2,000 means it will be cut on the x axis, so perpendicular to x and parallel to y. Y equal to 4,000 means it will cut the y only, so perpendicular to y and parallel to x. Very good. We can draw the lines. How will you draw it? See, কিছুই না, আমি জাস্ট একটু ইরেজ করছি, জাস্ট ইউ উইল থিংক অন দ্যাট। তুমি জাস্ট মানে পুট করতে হবে। ইয়েস, গ্রাফিক্যাল লাইন না না আমি খাতা বেশি করলে খাতা ইজি হয়, খাতা বেশি খাতা ইজি গ্রাফে তুই আচ্ছা আরে মানে বলতে হচ্ছে খাতায় নট টু স্কেল হয় আর গ্রাফে টু স্কেল করতে। টু স্কেল করাটাই তো সুবিধা, তাহলে তুই এক্স্যাক্ট সময় লাগে। টু স্কেল করতে গেলে তো তুই তো ওটা তো কম্পিউটারে করবি।
তোকে হাতে করতে গেলে একদম অ্যাকিউরেট মাইনিউট চেঞ্জেস নোটিস করতে হবে। ঠিক আছে, আমি তাহলে এখন শো গ্রাফিক্যাল মেথডটা শো করছি, দেখে নাও। First, actually, I will draw the line 1, that is x plus y equal to 12,000. So, what point I will take? 12,000, 0 হচ্ছে b 0,12,000. But 12,000 করে তো নেবো না, what I have taken that 1 centimeter equal to 2,000 unit on both the axes. ঠিক আছে, এটা আমার মাথায় রাখতে হবে। 1 centimeter equal to 2,000 unit on both the axes. তো এখানে পয়েন্টগুলো যদি কাউন্ট করা হয়, আমার পয়েন্টগুলো যদি ফার্স্ট পয়েন্ট আই উইল পুট দ্যাট a 12,000, 0 আর 0,12,000. So 2,000, এটা 2,000, 4, 6, 8, 10. So এটা হবে 2,000, right? That will be point A, 12,000, 0. ঠিক আছে? This is 12,000. And that will be point B over there. এটা B point হবে, that is 0,12,000. আপাতত লিখছি না। এক্সামে না না না, 12,000 লিখবি। ঠিক আছে, হয়ে গেল, ড্র হয়ে পয়েন্ট পেয়ে গেলি যখন, তখন লাইন ড্র করে দিবি। কি হবে? জাস্ট ইউ উইল ড্র দ্য লাইন উইথ অ্যারো হেড। লাইনস অলওয়েজ অ্যারো হেড দিয়ে ড্র করা উচিত। অ্যারো হেড, ঠিক আছে। আমাদের স্কেল নেই যদিও। আচ্ছা, এটাকে একটু সরানো যাবে? পুরোটা চুজ করে নিতে হবে না। সো এবি ড্র হয়ে গেল। নাও থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ the line of x plus y equal to 12,000, but it is not x plus y equal to 12,000. It is x plus y less than equal to 12,000, right? Yes or no? So a straight line, a linear equation gives you a straight line, but the linear inequation gives you the region of the straight line. On which portion you will lie? Simply ভাব, x equal to 2 means একটা single point, but x greater than equal to 2 means is a set of points. Right now, so similarly, x plus y equal to something a straight line. But x plus y less than equal to 12,000 মানে ওটা হচ্ছে কি একটা রিজিয়ন শুধু দেয়া, তাই না? তো সেখানে রিজিয়নটা কিভাবে সিলেক্ট করব? ভেরি সিম্পল, we will put origin over there. We will consider the region according to the origin. So if you put x equal to 0 and y equal to 0 over there, how much you are getting? 0 less than equal to 12,000, right? 0 less than equal to 12,000, that is a true condition. So if the condition is true, that means it will satisfy the origin. That means the region will be towards the origin. Clear? So region towards the origin, how will you give the region? You will give the arrowhead in that way towards the origin, in that way. Towards the origin, just the arrowhead you will give. But if you want to shade it, you can shade in that way, but it will be very bad, so it will not draw. ঠিক আছে? Clear? So এটা noisy হয়ে যাবে, তো দরকার নেই। Next, we will give the arrowhead, so we know that in which direction the region will be towards the origin. Now second, x equal to 2,000, that means c হচ্ছে কি 2,000, 0. So where is the 2,000, 0? That point will be considered as c 2,000, 0, because 2,000 is a scale, na? 1 centimeter equal to 2,000. So right now we will draw another line on that. I have drawn a line, okay? I have to draw a perfection হওয়া উচিত। লাইনটা একটু শুরু করলে এটা তো জুম আউট করলে পর শুরু এমনি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এইবার দিস লাইন ইজ, এটা কি লাইন হলো? দিস ইজ কল্ড x greater than equal to 2,000, yes or no? X greater than equal to 2,000 means it's obvious that if you put x equal to 0 over there, so 0 greater than equal to 2,000 will come. So 0 greater than equal to 2,000 means it will not satisfy the origin, it will be away from the origin, মানে অরিজিন থেকে পালাবে। ঠিক আছে, অরিজিন থেকে দূরে যাবে। তো অরিজিন থেকে অরিজিন থেকে দূরে যাবে means the arrow will be over there. In that direction, its region will follow. That region, okay? Next line is what? Next line is D. D is 0,4,000. So that point is D. That is D point. That is 0,4,000.
4000, right? So if you draw a straight line over there, correct. So this line is called কত ছিল বলো? y greater than equal to 4000. y greater than equal to 4000 means it will be, if you put x equal to 0 also or y equal to 0 also, it will be 0 greater than equal to 4000 means false condition. So 0 greater than equal to 4000 is not true. So it will be away from the origin. That means origin থেকে পালাবে। So away from the origin means in this direction. Now you have to see all the directions and you have to combine all the direction. You have to search for a common region for all the three directions. ভালো করে বলছে, হ্যাঁ, just triangle. So if you draw it normally, simply এটা ভাবে, if I small যদি line এইখানে just if you draw a color it, normally if I do the colors, then you will understand very easily. This is the region for the first line. Okay, for the second one means for the x greater than equal to 2000, this will be the region, right? দেখ, so যেটা বেশি ওভারল্যাপ হবে সেটাই আমি নেব, ক্লিয়ার? And the third one is আমি পিঙ্ক নিয়ে নিচ্ছি বা রেড নিয়ে নিচ্ছি। নেক্সট থার্ড ওয়ানটা কোনটা, যেটা রিজিয়নটা এই ডিরেকশনে হবে, রাইট? ইয়েস, এই ডিরেকশনটা তো, রাইট? সো হুইচ রিজিয়ন ইজ দ্য মোস্ট ডার্কেস্ট, এটা বোঝা যাচ্ছে না, রাইট? তাহলে রেড কালারটাকে মানে আউট করে দিই, রেড কালারটা বাদ দিয়ে দিই। রেড বাদ দিয়ে আমি যদি কোনো একটা লাইট কালার নিই, নো নট গ্রিন, আমি পার্পল নিয়ে নিচ্ছি। So if I take purple color over there, if I shade like this for the line y greater than equal to 4000, now see this. Which one is the most darkest, or যেটা কিনা all the colors overlap in which region? That is the triangle one, correct na? So triangle one means I am marking as the golden triangle. So এটা হবে golden color দিয়ে mark করছি, this one, okay? And then see this, the triangle I am drawing over there. This triangle will give you the max, the healthy region, common region on that. And if you want to point it out, I am giving the point it as P, then Q, and then R, right? So PQR is called the bounded region and is bounded by P, point, Q, and R, right? এটাকে বলা হয় feasible region বা region, bounded region, okay? Now we have to find the points. এই PQR যে নামগুলো নেমগুলো দিলাম, সেই পয়েন্টগুলো ফাইন্ড করতে হবে। How will you find the points? I am marking by golden only so that you can understand the points. PQR. You have to find the golden points, PQR. How will you find it? P হচ্ছে 2000, 4000. Correct, only P will be 2000, 4000. Just using the graph you can find it. 2000, 4000. P হচ্ছে 8000, 4000. 8000, 4000 sure. Because direct তো vertical line কিছু নেই। How will you consider? কোনো vertical line তো নেই। So to No, because যদি গ্রাফ করি তো ওটা 8000 উপর লাইট আমি গ্রাফে যদি স্কেলে করি তাহলে তো বুঝতে পারবো যে ওটা অ্যাকিউরেট ওখানে যাচ্ছে। গ্রাফে করলে পরে আর যদি না যদি গ্রাফে প্রপারলি তো নাও থাকতে পারে, হ্যাঁ সেটা গ্রাফ প্রপারলি অ্যালাইন তো নাও হতে পারে। So how will you find it? First of all, using graph, P can be said easily because both the vertical lines meets, both the lines perpendicularly meets on the axis for the P, that is PC and PD line ধরে perpendicularly meet করছে, that's why the point P is 2000, 4000. P is 2000, 4000. To find Q, দেখো, for Q point, Q is the intersection of the which two lines? Q is the intersection of the line. Q is the intersection of the line y equal to 4000, ওর এখানে স্ট্রেট লাইন করছে। y equal to 4000, and x plus y equals to 12000. So we solve it to get the value of x and y. Y তো রয়েছে, just put y equal to 4000 over there, then we will find x equal to how much? 8000 8000. So what point we have got as Q?
Q is 8000, 4000. যদি এটা গ্রাফে করি তাহলে হয়তো এটা 8000 Directly আসতে পারে নাও আসতে পারে. নাও আসতে পারে। If you cannot find the answer, then you have to solve it in that way, right? So next is that for the point R is the point of intersection of which two lines? See this. Same. The line x equal to 2000 and x plus y equal to 12,000. So R is the point of intersection of x equal to 2000 and x plus y equal to 12,000. So if you put x equal to over there, then y will get 10,000. That means the point R is 2000, 10,000. What will I do after getting these points? এই একটা point পেয়েছি, then we have got this point, then we have got the R point also. So the corner points I have written, see that? These are called the corner points. That means we have to find the corner points of the feasible region or the common region. We have to find at which point the maximized z was there, na? The z will give you the maximum value. At which point? At which point the z will be maximum. So simply we have z equal to this. At point P, we will find the value of z. At point P, we will find the value of z means ki we'll put x equal to 8000 and y equal to 4000. And we will get the value of z. That is 1040. At point Q, we will get the value of z as 560. At point R, we have got the value of, sorry, এখানে point গুলো difference আছে মনে হয়, আমি যে point নিয়েছি. P point is 2000, 4000, sorry. That will be P. 2000, 4000. Yeah, সব করে দেখাতে হবে. 8000, 4000 is the point Q. যদি তোর পয়েন্ট তোর x আর y কোঅর্ডিনেট সামেশন বার করিস যদি এর গ্রেটেস্ট সেটা কি ম্যাক্সিমাম No, that is not the true. All time এটা হবে না. It will মানে depend. ডিপেন্ড If x plus y, suppose x plus y is the maximum, তো ধর হলো, but ওখানে depending on the equation also it will give. ঠিক আছে? ওটা হবে না. So what I have said that the points that we have got as a corner points, we will put the corner points on the function, that is the profit function or the maximum যেটাকে করতে বলা হয়েছিল, the function of maximizing or minimizing. On that function, on the z, we will put the points. That means we will put the values of x and y for each and every point, and we will see what values will come. See, at point Q, the value of z is 1040. At point P, it is 560, and at point R, it is 1160. Clearly, at point R, z gives you the maximum value. That means for the point R, z will be maximum. So z is maximum at R equal to 2000, 10,000. That means these will be the answers, or these will be the values for x and y. So 2000 is x and 10,000 is y. So David should invest 2000 in bond A and 10,000 in bond B to gain maximum profit, to earn maximum profit. That is the overall LPP. এটাকে আমরা সলভ করি এইভাবে, ঠিক আছে? এবার LPP মিনিং কি ফার্স্ট বোঝা গেছে? LPP সলভ কি করে করতে হয় সেটা আমরা, ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা ছিল হাউ টু সলভ অ্যান LPP. এটা ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন ওয়াজ দেয়ার, হাউ টু সলভ অ্যান LPP ইন আ গ্রাফিক্যাল মেথড. বাট এটাই হচ্ছে কি, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি, এটাই এই কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এর মধ্যেই পার্ট, রাইট? But a problem sum can come also. Problem sum means a question will be given. You have to formulate the LPP in that way, and then you have to solve it graphically to get the answers. Clear?